Okay, I have a lot of notes, and I'll try to speak in 10 minutes only. Tengo muchas notas y trataré de expresarlas en 10 minutos. I never met Srila Prabhupada directly, Nunca me encontré directamente con Srila Prabhupada, but I feel that I have met him anyway. pero siento como si que me he encontrado con él. And I'll explain. Le explico cómo. My first encounter with Srila Prabhupada's indirect presence was in 1978. Mi primer encuentro con la presencia indirecta de Srila Prabhupada fue en 1978, In January, when my mother received a book from one of her yoga students. She was a yoga teacher. en enero, cuando mi madre recibió un libro de Srila Prabhupada. Ella era profesora de yoga. One of her students, she was a yoga teacher, one of her students had found a used copy of the second canto of the Bhagavatam in English at a flea market in Germany. Y uno de sus estudiantes había encontrado en Alemania, en un mercado gratuito. No, un rastrillo. En un rastro en Alemania, había encontrado una copia de uno de los libros de Srila Prabhupada. Segundo canto. Segundo canto. What are the chances of the second canto of the Bhagavatam in English finding its way to a flea market in southern Germany? ¿Cuál es la posibilidad que uno encuentra en un rastro en el sur de Alemania una copia del segundo canto del Srimad Bhagavatam en inglés? So my mother started to read this book because a yoga student looked at it, he didn't see any yoga exercises, he gave it to his teacher who was my mother, and she started to read the book. Mi madre empezó a leer este libro, pero no pudo continuarlo y se lo dio. No, porque el estudiante, cuando recibió el libro, no vio ahí ningunos ejercicios de yoga. Y dijo, bueno, se le guarda a mi maestra. Se lo dio el estudiante a ella. And my mother, I remember distinctly, she started to cry incessantly while she was reading the book. Y mi madre, mientras leía el libro, empezó a llorar incesantemente. It took some time to read the book, maybe 1 week. Tardó una semana en leer el libro. And I would see her there sitting every evening just crying as she's reading. Y yo la veía a ella, que estaba todas las noches allí sentada leyendo y no paraba de llorar. I was 6 years old at the time. Yo tenía 6 años en ese And I entonces. said, Mother, what's wrong? You feel like, what's going on? My mother is crying. Y yo decía, mamá, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? And she said, don't worry, son. These are tears of joy, of happiness. These are not the other kind of tears. Y ella me decía, no te preocupes, hijo mío, esas son lágrimas de gozo, no son lágrimas de tristeza. And I was thinking, what kind of person can write a book that can affect somebody on such a deep level? Y yo pensé, ¿qué tipo de persona puede escribir un libro que pueda afectar a los lectores de esta manera? My mother read the book, and when she got to the end, there was the address list, and she called the Frankfurt Temple and said, I want to speak to Srila Prabhupada. Y mi madre, cuando terminó de leer el libro, miró las direcciones que había, llamó al templo de Frankfurt por teléfono diciendo, quiero hablar con Srila Prabhupada. She said, this is what I've been looking for my whole life. I was a yoga teacher, I went to India, I studied different types of yoga, but this is the dot on top of the I, what I've been looking for. Y ella dijo que eso es lo que yo llevaba buscando toda mi vida. Soy profesora de yoga, he estado en la India aprendiendo de diferentes maestros de yoga, pero esto es como la guinda del pastel, lo que he encontrado. Unfortunately, it was January 1978, and Srila Prabhupada had passed away 2 months earlier. Desafortunadamente era enero de 1978 y Srila Prabhupada había partido de este mundo 2 meses atrás. So, the next memory that I have is going to the temple. Actually, no, the next memory I have is Satyananda Swami coming to visit us in a village in Germany. La siguiente memoria que tengo es Satyananda Swami que nos visitó, ¿en dónde? En una aldea de Alemania. En una aldea de Alemania. And they did a beautiful home program. We invited my mother embarrassed me and invited my teacher, my friends, my friends' parents.
Pues mi madre me puso así al, ¿cómo se llama? Sí, en evidencia, invitando a mis maestros de escuela, mis amigos, los padres de mis amigos, para un programa de En Casa con Sachina Naswan. I remember the prasadam, it was very good. Recuerdo el prasadam que era estupendo. My next memory of Srila Prabhupada is in Gurukul. I went to Vrindavan Gurukul 2 years later. La siguiente memoria de Srila Prabhupada fue en el Vrindavan Gurukul, donde fui 2 años después. In 1980, the Prabhupada Samadhi was just being built. En 1980 se acababa de construir el Samadhi de Prabhupada. There was only a little concrete block over the area where Srila Prabhupada was buried. A little concrete block with a raised area where there was a murti of Prabhupada and a Portuguese pujari offering arti early in the morning. Había un bloque de cemento en la zona donde estaba el cuerpo de Srila Prabhupada. Había un pujari portugués que ofrecía arti todos los días a Prabhupada. And I would wake up early in the Gurukul and chant 16 rounds before Mangal Arti in those days, and sitting there in front of Srila Prabhupada's Murti in the Samadhi because everyone else was asleep. There was nothing else going on. It was just the Chokidar, myself, the Murti, and the Pujari coming early in the morning. Yo me levantaba temprano para cantar mis 16 rondas y iba ahí al Samadhi y estaba solamente el Chokidar, el Pujari que venía a hacer el arti y yo cantando las rondas. And we used to play these cassette tapes of Srila Prabhupada singing Krishna Kirtana Gana Ratana Para all night long in the Gurukul while we were sleeping. Y en el Gurukula se ponía la cinta de Srila Prabhupada cantando a los 6 Goswamis esta canción. And those Mangal Artiks were very special. We would have Mangal Artik like they still do today. First was Srila Prabhupada, and the Gurukul children would lead that Mangal Artik, and then the temple Artik after that. Los Mangal Artiks eran muy especiales, como se sigue haciendo hasta ahora, primero con Srila Prabhupada y luego en el templo, y los niños del Gurukula cantaban. So we would sing the Guru Vastakam, the Gurukul children, and then in the temple room they would sing the Bhavari Shesha, that all their devotees would lead. Nosotros cantábamos, los niños, que dirigíamos el canto del Urvastaka, y en el templo se cantaba el Viva Varishesha. And at some point, this new invention called videos came to Vrindavan Gurukul, and ITV devotees came and brought a television into our classroom, and they showed us these videos that they had just produced. Y en algún momento los vídeos, estas cosas llamadas vídeos, llegaron al Gurukula de Vrindavan y empezaron a mostrarnos vídeos. And that was the first time I actually saw video footage of Srila Prabhupada in 1980. Y en 1980 fue la primera vez que vi una filmación de Srila Prabhupada. It was the film Your Ever Well-Wisher, and it was quite impressive on a young child to see Srila Prabhupada in that film and the whole movement that he established all over the world. Era el vídeo, Tú siempre bien queriente, y me impresionó mucho el ver a Prabhupada ahí. I was 10 years old at that time. Yo tenía 10 años entonces. In 1982, Srila Prabhupada's Lilamrita started to become published, one volume at a time. En 1982 fue cuando se empezó a publicar el Prabhupada Lilamrita, un volumen tras otro. And at that time there was not much literature for children to read in Krishna consciousness. Y en aquella época no había mucha literatura para niños en conciencia de Krishna. The Bhagavad Gita and Bhagavatam was a little bit high philosophy for a child. Bhagavad Gita y Srimad Bhagavatam era una filosofía un poco elevada para niños. So the teachers thought, oh, here's a biography, this is not so much philosophy. So as soon as each volume was published, we got to read, the children were reading, and it was really interesting. Y los maestros de la escuela pensaron que ahora tenemos, con el Lilamrita tenemos algo para darles a los niños, como es biografía, no hay tanta filosofía, es más fácil para leer. Y cuando quiera que salía el volumen, cada volumen que salía nos lo daban para que lo leyéramos. So I would get to the end of the book and then we would have to wait several months for the next book to be published. It was a cliffhanger. Terminábamos el volumen que se había publicado y luego teníamos que esperar unos meses más hasta que saliera el siguiente volumen. So
I think by 1984, by the time all the volumes were published, I had read the Holy Lamrita, and I could say this was the only book I ever read from start to finish, except for Lord of the Rings. En 1984, cuando se había terminado de publicar todo el Amrita, creo que es podría decir el primer libro que leí de arriba, de cabo a rabo, además del Señor de los Anillos. And for many years, actually, I didn't start to read Bhagavatam or Bhagavad Gita. I would just keep going back to the Lilamrita, and I would read it again and again. Y por muchos años yo no leía ni Bhagavatam ni Bhagavad Gita, sino que leía una y otra vez el Prabhupada Lilamrita. Somehow or other, there was a connection there. I felt, wow, there is a very special person here who had a very special mission, and he tried to establish Krishna consciousness all over the world. De una manera u otra había una conexión ahí. Yo podía ver que esta es una persona muy especial y me sentía conectado con él. In 1982, I went to Gurukul in New Mayapur in France. En 1982 fui al Gurukula en Nueva Mayapur, en Francia. And I was there until 1987, and for my entire time there, again, every night we had an endless cassette tape. It was like maybe 2 minutes long, and it would just go on a loop again and again, and it was Srila Prabhupada chanting all night long. That would be our lullaby at night time. Y estuve ahí hasta 1987 y todas las noches nos ponían cassettes de Srila Prabhupada cantando toda la noche. So first in Vrindavan and now in New Mayapur, this fashion of playing Srila Prabhupada kirtans all night long while we were sleeping. Primero en Vrindavan y luego en Nueva Mayapur, toda la noche Srila Prabhupada cantando. Actually, it got to a point where if the cassette tape wasn't playing, we couldn't sleep because we were so used to it. Llegó un momento que no podíamos dormir si no teníamos a Srila Prabhupada cantando, porque nos habíamos acostumbrado tanto a ello. So in 1987, when the Gurukul closed in New Mayapur and a lot of changes happened here in Europe, the leadership left, the leader left. It was a very difficult time for everyone and for myself included, and I just found myself taking deep shelter in my grandfather, Guru Srila Prabhupada. En 1987, el Gurukula cerró en Nueva Mayapur, el líder que había en Europa, en esta Europa del Sur, se marchó y había muchísimas dificultades y yo encontré refugio en mi abuelo espiritual, tomando refugio en él, en Srila Prabhupada. In 1992, I moved to Los Angeles and started to work at ISKCON Television. Y en 1992 me trasladé a Los Ángeles y empecé a trabajar en la televisión de ISKCON. And the second service that was assigned to me there was to watch Srila Prabhupada black and white video lectures, which were not so popular. People didn't buy the black and white video lectures for some reason. Y el servicio que me asignaron era mirar las clases de Srila Prabhupada en blanco y negro, que no eran muy populares, quizás porque era eso, en blanco y negro. And some of them, the sound quality was not so good, so I had to watch them again and again and write down what Srila Prabhupada was saying, and then we would subtitle the videos. Y la calidad del sonido no era muy buena, y tenía que mirarlas una y otra vez, escucharlas, y escribir lo que Srila Prabhupada estaba diciendo para subtitularlos. So I got to spend about 3 years watching 10 videos over and over and over, and minutely, like minute by minute, trying to figure out over the top of the noise what Srila Prabhupada was saying in that video. Estuve 3 años mirando 10 vídeos una y otra vez, y otra vez y otra vez, hasta que podía adivinar lo que Prabhupada estaba diciendo. And to watch the expressions in his face when he was looking at his disciples, when he was giving the lecture. Y observar las expresiones en su cara cuando miraba a sus discípulos y mientras daba la clase. And sometimes he would look at the disciples and there was tears starting to come in his eyes because you could see the close-ups of the video. Y a veces cuando miraba a sus discípulos se veía como tenía lágrimas en sus ojos. And he was explaining about how he came to the West and he started Krishna consciousness by himself. Y explicaba cómo vino a Occidente y empezó el movimiento de conciencia de Krishna en solitario.
And now here, all of you disciples, and he was asking them, now please, you also become moons for Lord Chaitanya. Lunas. Y le pedía a sus discípulos que por favor vosotros volveros lunas de Sri Chaitanya. Like really with tears in his eyes, asking everyone in the room to become moons for Lord Chaitanya and help to spread this mission all over the world. Y con lágrimas en sus ojos le pedía a sus discípulos que se volvieran lunas de Sri Chaitanya y que ayudaran a propagar el movimiento de conciencia de Krishna por todo el mundo. And when you have to watch this again and again to subtitle it and figure out exactly word for word what Prabhupada is saying, there's no way that this will not touch your heart. Y tenía que mirar esto una y otra vez para llegar a subtitularlo, y no hay forma de que esto no te toque el corazón. And you start to wonder, what can I do to contribute? What can I do to help? You know, I may not be a moon, I may be a glowworm, but what can I do? Y empiezas a pensar, ¿qué puedo hacer para contribuir? Yo, aunque no sea una luna, aunque sea una luciérnaga, pero ¿qué puedo hacer para contribuir? In 1996, Srila Prabhupada's centennial came, and building up to it in 1995, there was a lot of enthusiasm to do something for Srila Prabhupada. En 1996, el año del centenario, había mucho entusiasmo para hacer algo para Srila Prabhupada. Se quería celebrar el centenario. And I had been helping with some youth programs in Los Angeles, and it was a GBC meeting, and they invited me to sit. And then they were talking about the youth and the future of ISKCON and what to do, and wouldn't it be nice if there was a youth ministry? Y empecé a ayudar para trabajar representando a la juventud en Los Ángeles. El GBC hizo reuniones y me pidieron que ayudara en esto, y entonces salió la idea de que no sería hermoso que hubiera un ministerio de la juventud en ISKCON. And they looked around the room at each other, Miraron en la habitación, se miraron entre ellos, and they saw a lot of elder gentlemen, y vieron bastantes caballeros maduritos, and all of a sudden they saw me there sitting in the middle. y de repente me vieron a mí, que era joven. And I said, Manu, wouldn't it be nice if you started a youth ministry? Me dijeron, Manu, ¿no sería bueno si tú empiezas el ministerio de la juventud? So I was too scared to say no. Yo tenía demasiado miedo de decirles que no. Maybe a little foolish and immature also, not knowing what I was getting into. Y quizás él también era un poco ingenuo y no sabía en qué me estaba metiendo. And I said, sure, okay. Pero dije, sí, claro. And we're still trying. We haven't really done very much, but Y todavía estamos trabajando en ello, no hemos hecho mucho. 1990, at that time I was starting to take shelter of a different guru in Los Angeles, who also had problems and fell down and left in 1998. En ese entonces también yo estaba tratando de tomar refugio en un gurú en Los Ángeles que había tenido problemas en 1988 y se había marchado. I think for many people, among the people sitting here in this room and for my generation, you have felt similar things. It's like, you know, you put your shelter and your faith in a particular person, and the person leaves Krishna consciousness, and by default, you know, Srila Prabhupada was there to catch me, you know, every time, and for me to put my faith again. Muchos de los que estamos aquí, que hemos tenido esta experiencia de fijar nuestra fe en una persona y esa persona nos abandona las prácticas espirituales, de forma natural ha sido Srila Prabhupada quien nos ha dado el refugio, en quien hemos podido encontrar refugio. I'm going to go a little over time now because 10 minutes are up. But I'm hoping that this will inspire some other young people in my generation. Que decía que estaba tomando más tiempo, que no quiere, espera que esto no... que esto inspira a otros jóvenes también. So at this time, I was spending a lot of time in Srila Prabhupada's rooms in the Los Angeles temple and also in his garden in the back. En ese tiempo yo pasaba tiempo en Los Ángeles, en el templo, y en el jardín de Srila Prabhupada, en la parte de atrás del templo. En las habitaciones de Prabhupada y en el jardín. Yeah. And I would chant my japa there, and I would just pray for guidance, hope.
Y yo cantaba mi japa allí y pedía ayuda a Prabhupada. Cantando mi japa, sí. And then, if you're jumping ahead now, on the bus tours when we were taking the youth, at that time we had already started these bus tours to take the youth traveling to temples around North America. Y ahora ya salto un poco más adelante que las giras de autobuses con los jóvenes, si bien en aquella época ya se había empezado haciendo festivales por América con autobuses. And one of the things that we try to do on our youth programs is to try to inspire in the youth who come traveling with us a real sense of who Srila Prabhupada is and was and what he tried to do and accomplish. Y una de las cosas que tratábamos de inspirar cuando viajábamos con los jóvenes haciendo festivales, queremos inspirar que los jóvenes aprendieran quién es Srila Prabhupada y que había venido a cumplir. So, for example, we take them to New York City and we take them to 26 Second Avenue and Tompkins Square Park. Por ejemplo, los llevábamos a Nueva York y ahí los llevamos al 26 de la Segunda Avenida y al parque Tompkins Square. And we bring some Prabhupada disciples from that time who were there, like Jagavita Swami, and we talk about the memories and what happened here in this special place. Y entonces invitamos a discípulos de Srila Prabhupada que estuvieron allí, como Jayadvaita Swami, y contaban sus memorias de lo que había ocurrido en ese lugar. And how, Srila Prabhupada came literally with nothing, and we've heard his story so many times. Srila Prabhupada vino literalmente con nada, y hemos escuchado la historia muchas veces. He had so much faith in Krishna and the holy name. He came on the boat, he had some translations of books, Srimad Bhagavatam, and he had a few rupees that were worth nothing because he couldn't exchange them. Tenía tanta fe en Krishna y en el santo nombre, y solamente traía un baúl de libros y con 40 rupias, que no podía cambiar las rupias además. And we try to imagine what it was like at the time. Srila Prabhupada sitting under the tree at Tompkins Square Park, no mridanga, just a little bongo drum, and all of these you see the videos, all of these old Polish people standing around thinking, what is this man doing? Y podéis imaginar cómo era, lo hemos visto en los vídeos, Srila Prabhupada que no tenía ni mridanga, con un pequeño tamborcito, cantando en voz muy fuerte, y ahí esas personas polacas mirando qué está haciendo este hombre que está cantando. And a few hippies, literally crazy off of LSD, playing instruments completely out of tune, flute here, guitar there, a shaker here, complete chaos. Nobody playing in Y unos cuantos hippies locos que tocaban instrumentos fuera de tono totalmente, colocados con LSD y con las flautas bailando ahí como I mean, we get upset if the karta player is not exactly in time. Hoy en día nos enfadamos si el que toca los cartas no toca exactamente en el punto. Srila Prabhupada had so much tolerance and humility. And despite all of this, he continued to sit there and go every day and chant under the tree to hope that the holy name would work its magic. Y Srila Prabhupada tenía tanta tolerancia que iba todos los días al mismo sitio y esperando que el santo nombre hizo su magia. Esperando que el santo nombre hiciera su magia. 45 years later, we're sitting there with youth, 50 youth in the same place from all over the world, all different nationalities, all different backgrounds. 45 años después estamos ahí sentados con un montón de jóvenes de muchas nacionalidades diferentes, de diferentes trasfondos sociales. 45 young people who are all devotees of Krishna because Srila Prabhupada took that risk and took that and tolerated so much in the beginning. 45 jóvenes que ahora son devotos de Krishna porque Srila Prabhupada estuvo allí y toleró tantísimo al comienzo. And they're part of this huge family tree. All ISKCON spread all over the world and they come together as devotees of Krishna.
y somos parte de este árbol familiar tan enorme, ISKCON, que Srila Prabhupada estableció. And they come and they sit under this tree, this elm tree in 26 2nd Avenue, which they have a label now, it says Prabhupada Tree, the city of New York, but a label, Prabhupada Tree. Y vamos ahí, nos sentamos debajo de este árbol que la ciudad de Nueva York ahora lo llama el árbol de Prabhupada, el nombre. And we look at the branches and we see, how we are part of the branch, and here's the root, and at the bottom, Srila Prabhupada is sitting. Y cuando miramos a las ramas del árbol, vemos que nosotros somos parte de esas ramas. Y Srila Prabhupada está ahí sentado en la raíz de ese árbol. And how Krishna's magic, the faith in the holy name, Srila Prabhupada's magic has worked its way over time, and the tree has grown and expanded all over the world. Y como la magia de Krishna y la magia de la fe de Srila Prabhupada en el santo nombre ha hecho su trabajo y se ha propagado por todas partes. And recently, Yadubhar Prabhu has been reissuing the Prabhupada videos as following Srila Prabhupada in chronological order, with devotees talking about their experiences in each scene. Recientemente Yadubhar Prabhu ha estado haciendo los vídeos de siguiendo a Srila Prabhupada de forma cronológica y los devotos hablan cronológicamente. And, for me, it's difficult to watch because I can't really. We try. We got rid of television in our house and we only watch these videos of Srila Prabhupada. And I try before bed to watch, and after 20 minutes, I'm crying. Para mí es difícil de mirar estos vídeos. Nos hemos quitado la televisión de casa y solamente veo vídeos de Prabhupada, pero cuando me pongo los vídeos, a los 20 minutos ya no puedo más porque no paro de llorar. One of the videos, Dinanath was sharing his memories in India. En uno de los vídeos, Dinanath Prabhu comparte sus memorias de India. And he said, I came to Srila Prabhupada in Hyderabad at the temple there, and there was just a hut, the building wasn't built yet. Srila Prabhupada was there late at night chanting his japa, pacing back and forth. Dice que él encontró a Srila Prabhupada en Hyderabad, en India, cuando todavía no había templo, había una pequeña choza donde Prabhupada se quedaba y Prabhupada cantaba las rondas caminando de arriba para abajo. And Srila Prabhupada saw Dinanath sitting by the door was a little open, so he said, come in. Y cuando Srila Prabhupada vio a Dinanath sentado en la puerta, afuera de la puerta estaba entreabierta y Prabhupada le dijo, entra. And so Dinanath finally had the courage to say, okay, here's what I had this question. I want to go to Rishikesh. I want to study at a yoga ashram, Srila Prabhupada. Y Dinanath tuvo el coraje de hacerle la pregunta y le dijo a Prabhupada, yo quiero irme a Rishikesh y quiero estudiar yoga, Srila Prabhupada. I mean, here he is, he's a brahmachari helping Srila Prabhupada in his traveling Sankirtan party in India, but he wants to stop all that, go to Rishikesh, just live in a yoga ashram, become a yogi. Es un brahmachari que está ayudando a Srila Prabhupada en sus equipos de Sankirtan en India, pero quiere dejar todo esto para irse a Rishikesh a hacerse un yogi. Srila Prabhupada looked at him, Srila Prabhupada lo miró, paused for a serious moment, pausó por un momento and he said, why would you want to do that? y le dijo, ¿por qué quieres hacer eso? I wasted 12 years of my life sitting in Vrindavan. I should have come earlier to the West. Yo desperdicié 12 años de mi vida sentado en Vrindavan. Tenía que haber venido antes a Occidente. Imagine Srila Prabhupada's time in Vrindavan, which was very spiritual. He was working on translating Bhagavatam, etc. Srila Prabhupada said, I wasted 12 years of my life sitting in Vrindavan. I should have come earlier. Imaginad los años que Srila Prabhupada estuvo en Vrindavan traduciendo el Srimad Bhagavatam y preparando sus libros. Aún así dijo, yo desperdicié 12 años de mi vida sentado en Vrindavan, tenía que haber venido antes a Occidente. The next morning, Dinanath and Srila Prabhupada are walking back from some more beautiful path of Vrindavan, and it's only Prabhupada and Dinanath chanting japa. A la mañana siguiente, Srila Prabhupada y Dinanath están caminando por un camino de Vrindavan. Solamente están ellos dos. Srila Prabhupada turns to Dinanath, and Dinanath remembers, he's saying, Srila Prabhupada turns to me and he says, Dinanath recuerda como Srila Prabhupada se giró a
y le miró y le dijo, so you will become a pure devotee. así que te vas a volver un devoto puro. And it's just moments like that, you realize on a deep level what Srila Prabhupada was trying to do. His mission was nothing short of coming to the West and trying to turn each one of us into pure devotees. Cuando escuchamos momentos de este tipo, vemos lo que Srila Prabhupada estaba tratando de hacer. Él quería que cada uno de nosotros nos volviéramos devotos puros de Krishna. To turn, at least in my case, sinners into saints. Transformar, por lo menos en mi caso, pecadores en santos. With the faith in this process of the holy name. Con la fe en este proceso del santo nombre. Srila Prabhupada's legacy is something we talk about a lot at Krishna.com, which is where I work. El legado de Srila Prabhupada es algo de lo que hablamos mucho en Krishna.com, que es donde yo ahora trabajo. What is Srila Prabhupada's legacy that we can talk about and write about on Krishna.com? Uno de los puntos es el legado de Srila Prabhupada. And for me, the most, we can talk about books, yes, for 10,000 years. We can talk about temples and buildings and projects. Podemos hablar de libros, de 10.000 años, de templos, de proyectos. But for me, the biggest legacy is the magic of Srila Prabhupada. How he came by himself, and now there's thousands and thousands and thousands of devotees in all different countries, all over the world, speaking so many different languages. Para mí el mayor legado es la magia de Srila Prabhupada, que vino completamente solo y ahora hay miles y miles y miles de devotos por todo el mundo hablando diferentes lenguas. Srila Prabhupada would often say that to his disciples that actually my Guru Maharaj has come in the form of my disciples. He's come back. Srila Prabhupada dijo a veces a sus discípulos que mi Guru Maharaj ha venido de nuevo en la forma de mis discípulos. So in the same way, when I think of Srila Prabhupada, I don't only think of the Murti sitting on the Vyasasana. De la misma manera, cuando pienso en Srila Prabhupada, no pienso solamente en la Murti sentada en el Vyasasana. I think of the beautiful magic he's working in each and every one of all of your hearts. Pienso en la hermosa magia que Él está trabajando en todos y cada uno de vuestros corazones. And how he's still very much present among us in the shape of all of the devotees. Y cómo Él está muy presente en la forma de todos los devotos. In material terms, we can say, okay, there's a family, there's the father, there's the grandfather. En términos materiales podemos hablar de una familia, está el padre, el abuelo, el hijo. So in our spiritual life, which we consider our real life, En la vida espiritual hay verdadera vida. we also have a grandfather, and for me that is Srila Prabhupada. También tenemos un abuelo, para mí es Srila Prabhupada. Actually, I never met my real grandfather very long, only when I was a small child. Yo no me encontré con mi abuelo cuando yo era pequeñito. And somehow or other, I feel that just through the association of his disciples, and through the videos and the cassette tapes and the lectures, and, I've had more association with Srila Prabhupada than with my actual grandfather. Pero de una manera u otra, gracias a la asociación de los devotos y los vídeos y las cintas grabadas, de su biografía, siento que he estado con Srila Prabhupada mucho más que con mi abuelo cuando era pequeño. So on a day like this, to glorify Srila Prabhupada means also to glorify his disciples and his grand-disciples. En un día como hoy, glorificar a Srila Prabhupada significa también glorificar a sus discípulos y a sus nietos discípulos. And I want to caution our younger generation, because this is happening to me, and I see it happening year after year. Srila Prabhupada's disciples are passing away. Y quiero avisar o anunciar algo para la generación joven, porque esto me ha pasado a mí y también a otros, que los discípulos de Srila Prabhupada se están yendo de este mundo. There will come a time when the news on the Facebook will be the last Srila Prabhupada disciple has just passed away. It will come soon. Y llegará un día en que se anunciará que en Facebook que el último de los discípulos de Srila Prabhupada ha dejado este mundo. And at that time,
I, and maybe some others, will kick themselves and they will say, why didn't I spend more time? Why didn't I get the association when they were still with us? Y en ese entonces yo y muchos otros quizás nos diremos, ¿por qué no aproveché mejor su compañía? I felt that way when Bhakti Tirtha Swami left, when Tamal Krishna Maharaj left, Sridhar Swami, etc. Nos ocurrió esto cuando Bhaktitirtha Maharaj partió, cuando Tamal Krishna Maharaj partió, cuando Sridhar Maharaj también lo hizo. So our generation, my generation, we have a few short years in which to have the direct association of Srila Prabhupada's disciples. Nuestra generación, para la generación nuestra, nos quedan unos pocos años en los que podemos tener la asociación directa de los discípulos de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada had a lot of hope for us. He called us, the younger generation, the future hope of ISKCON. He said, these children are the future hope. Srila Prabhupada tenía mucha confianza en nosotros. Él nos llamó a los niños de aquella época el futuro de ISKCON. Someday they will turn the world by their preaching. Algún día ellos transformarán el mundo por medio de su prédica. So that is a lot of hope that our grandfather has for us. Esa es la esperanza que Srila Prabhupada tiene para nosotros. Which also means we need to become serious in Krishna consciousness, because if you look around the room now, imagine today was the day that the last Srila Prabhupada disciple passed away and the news was announced on Facebook. Si miramos en la habitación, imaginad que hoy fuera el día en que el último discípulo de Srila Prabhupada se ha ido de este mundo. Who is ready to be the temple president of Navraja Mandala? ¿Quién está preparado para ser el presidente de templo Who en is Nueva ready, Yamandala? who is ready to be the GBC of this area, of this region of Europe? ¿Quién está preparado para ser el GBC de esta región? Who is ready to be the GBC that meets in Mayapur every year, the 36 glorious souls who try to keep Srila Prabhupada's movement alive around the world? ¿Quién está preparado para ser el GBC que se reúne en Sri Mayapur todos los años para mantener el legado de Srila Prabhupada vivo? Why wait until my generation is old and crippled on their deathbed? Why wait until that time to become serious? ¿Por qué esperar hasta que mi generación se haga vieja y ya no pueda hacer nada para ponernos serios? The greatest gift that we can give to Srila Prabhupada and to our parents' generation is to get serious now, because they're getting old. They can't carry the burden and the weight anymore like they used to. El mejor regalo que podemos hacer es a Srila Prabhupada, los de nuestra generación, es ponernos serios ahora, porque ellos están haciendo viejos y ya no pueden llevar el peso que llevaban antes. Actually, Srila Prabhupada talked about this, the family business, and we are the family, we are the children. And when are we going to be ready to take on the family business? Y Srila Prabhupada hablaba de esto, que nosotros somos los comparándolo con una familia, somos los hijos en la familia, y cuando los hijos van a tomar responsabilidad en la familia. If we don't do it, who will do it? Si no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Some paid pujari from India. Un pujari que se le va a pagar de la India. He will be the next GBC. Ese va a ser el siguiente GBC. If we don't get serious now, who will do it when the Prabhupada disciples that you're looking at, when they all pass away in a few short years? Si no nos ponemos serios, ¿quién lo va a hacer cuando los discípulos de Prabhupada se hayan ido? We're traveling now, and I look at the photos in each temple. For example, the installation of Radha Govinda Chandra when they bought this place here, and beautiful photos that are posted. Cuando viajamos, visitamos lugares, miro las fotos de los lugares. Por ejemplo, aquí hemos visto fotos de la instalación de Sri Radha Govinda Chandra. And I look at the faces of the ISKCON leaders at that time. Y miro a las caras de los líderes de ISKCON de esa época, Who were 35 years old, maybe 30. tenían 30, 35 años de edad. And I'm 41 years old now. Yo tengo 41 años ahora. And we look back and we criticize the leaders and we say, why didn't they do this? Why didn't they do that? Well, I look back and I say, what glorious souls that tried their best to serve Srila Prabhupada and expand Christian consciousness all over Europe. Because when I was 35, certainly I didn't feel like I could do anything.
y miramos al pasado y les criticamos diciendo ¿por qué no hicieron esto? ¿Por qué no hicieron esto otro? Pero en realidad hay que pensar que cuán glorioso es lo que hicieron, que se sacrificaron para servir a Srila Prabhupada, y porque cuando yo tenía 35 años yo no estaba haciendo eso. Every day, practically, I get emails because I'm youth minister, so I get emails from different temples around the world. Please find us a young person to be the temple president, and you fill in the blank, such and such temple. Cada día prácticamente recibo emails, porque como soy el ministro de la juventud, de presidentes de templo que nos escriben: por favor, encuéntranos algún joven que sea presidente de templo. Vedas was putting in his application. Y Vedas está aquí mandando la solicitud. So when the older devotees will all be gone, at that time we'll become serious. ¿Cuándo? Vamos a ponernos serios cuando se hayan ido todos los devotos mayores. When they're all gone, at that time we'll become serious. Cuando se hayan ido nos pondremos serios. We talk about this on the bus tour sometimes. In Mexico recently on the tour we talked about it late into the night one evening. Hablamos de estos temas en las giras de autobuses, por las noches nos sentamos y hablamos de esto. When you're young, you have amazing energy, you have enthusiasm, you do things that are sometimes foolish, but you have enthusiasm, and you go out there and you do crazy things to spread Krishna consciousness. Cuando eres joven tienes mucha energía, tienes gran entusiasmo, puede que a veces hagas tonterías, pero puedes hacer muchas cosas para propagar la conciencia de Krishna. So we're wasting our youth in one sense, because by the time we're old, by the time we're 60 years old, our generation, my generation, we won't have that same enthusiasm anymore. We're wasting it now. Estamos desperdiciando nuestra juventud en un sentido, porque cuando tengamos 60 años no tendremos esa energía. We'll simply look at the old temples that were started by our parents' generation and we'll fight over which room we're going to sleep in. Y simplemente miraremos los templos que empezaron la generación de nuestros padres y miraremos a ver si hay alguna habitación donde me pueda quedar a dormir. I've been here longer than you. I should be the temple. Yo he estado más tiempo que tú, yo tengo que ser el presidente de templo. Now we still have some energy left. Let's go and open another 500 temples. We're not just count the credit, take credit for everything our parents did and say, oh, ISKCON is very nice, Ahora todavía somos jóvenes y tenemos energía. Vayamos a abrir otros 500 templos y no simplemente el recibir el mérito de lo que hicieron nuestros padres. And ask Manaram Das to pass resolutions on the GBC that the youth should stay for free at every ISKCON temple and they should get free prasadam for the rest of their life. Y pedirle a Manoram Das, que el ministro de la Juventud, que proponga al GBC que se pueden quedar gratis en todos los templos de ISKCON y tener prasadam gratuito. Serious? This is the request I'm getting. Eso es lo que me piden. So at some point the children have to grow up and take on the parents' business. En algún momento los niños tienen que crecer y hacerse cargo de la ocupación de los padres. So my question to all of the young people in this room is why not now? Why not today? Why not get serious now? Y mi pregunta a todos los jóvenes presentes en esta habitación es ¿por qué no ponerse serios ahora? Srila Prabhupada needs you, ISKCON needs you, the movement needs you. Srila Prabhupada te necesita, ISKCON te necesita, el movimiento te necesita. Come on the bus tour if you want to see the sad story of every temple being empty practically. Venid hacer la gira del autobús si quieres ver la triste historia de muchos templos prácticamente vacíos. Just the pujari and maybe the cook. El pujari, puede que el cocinero. And they're saying, when can we just convince all of these young people to stay here? Don't go. And we come 1-2 days and they say, don't leave, please, stay here. Y nos dicen, a ver cuándo os quedáis, a ver si podemos convencer a alguno de estos jóvenes que se queden aquí y ayudar. No os vayáis, no os vayáis. So now there's a great need. All over the world we have temples that need you, need the young generation to get serious. Ahora hay una gran necesidad. Hay templos en todo el mundo
que necesitan la juventud. And this will be our gift to Srila Prabhupada, our offering. Like this morning in Pushpanjali, we're offering our souls, but what does that really mean? Y esa será nuestra ofrenda a Srila Prabhupada. Como esta mañana en Pushpanjali ofrecemos nuestras almas, pero ¿qué significa prácticamente esto? When each one of us can become a moon for Lord Chaitanya to please Srila Prabhupada. Cada uno de nosotros puede volverse una luna de Sri Chaitanya para complacer a Srila Prabhupada. And instead of pointing the finger at those leaders who tried and failed, and they maybe opened 50 temples along the way, En lugar de señalar con el dedo a aquellos líderes que se esforzaron y que tuvieron sus fallos, pero que en el camino, en ese camino que fallaron, llegaron a abrir 50 templos en su camino. let's try to open one temple, each young person, one temple, make one devotee. Que cada joven abra un templo y haga un devoto. ISKCON 2.0. All the problems that you see the previous generation is making, okay, learn and try not to repeat them, and do ISKCON 2.0. Todos los problemas que veáis que la generación anterior no vio, no resolvió, aprender de eso y hacerlo diferente. Now you still have the older generation to guide you. You have your well-wishing aunts and uncles. They're still alive, they're still with us. Ahora tenéis todavía vuestros tíos y tías espirituales que están ahí vivos para ayudaros. Thank you. Hare Krishna. Gracias.